Welcome, dames en heren. Het is de OPHIUCHUS Lezing voor de week, de derde week in januari. Dames en heren, jullie, je wensen en je droom gaat in vervulling. Je wensen en je droom, de 9 van Bochel is a good week voor jullie. Een heleboel van jullie komen achter dat een young Ram Leo Boodschap person was alleen voor the money. Okay? Deze person was gewoon, misschien is je dochter, is je kind, is je adopted kind, of misschien this is als je bent in een relatie met een waterman, weeskal of tweelingvrouw, je komt achter geheim van that person family en geheim van some sort of a geheim wat een kind heeft gedaan is. So it says it's a Leo kind and deze person is niet goed bezig, oké? Dus some sort of onderzoek wordt plaatsgenomen. Mensen recognize that some sort of a service that a steerman is in. Deze steerman maakt misbruik van zijn macht, oké? Dus een steerman heeft some sort of a zaak. En deze steerman gaat echt, zoals deze steerman creëert heel veel chaos. En mensen recognize dat de steerman have some sort of a fault service gedaan. Oké, deze steerman profiteert van mensen door documents to create that is not based on reality. Oké, dus documentatie, valse documentatie, de zaken dat deze steerman run is niet goed, oké? En dit kan dat een belastingperson is daar achter gekomen. Deze mensen kan komen op als belasting of een notaris of zo. Maar de service, there is iets met de service wat deze man doet en het is niet goed. En mensen gaan dat nou zien en recognize. Hier zien wij die energie ook van geheim van een Leo man of vrouw is nou out. Mensen recognize dat een Leo man of vrouw heeft iets gedaan en had heleboel geheim. Een Leo man en zijn vrouw, dat is een tweeling, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een tweeling had een heleboel geheim. Een weeskalvrouw heeft een heleboel geheim. En het is nou boven water gekomen. En jullie watermensen, jullie OPHIUCHUS zijn zo blij dat het is hier uitgekomen. Een watermanvrouw of iemand in de recht gaat even achterkomen wat een stier heeft gedaan. Wat een jong stier heeft gedaan. Wat een stier heeft gedaan. Deze persoon gaat nou echt achterkomen wat deze persoon heeft gedaan. En de geheim van de service dat deze persoon geeft. Dus is als if die heeft een ondernemer met dat naam en dat omschrijving, maar daarachter deed ze iets dat was niet boven water en nou komt het uit. Heleboel van jullie gaat even recognize dat een Leo en een viskreef of scorpion hebben fraud gecreëerd. Een visman recognize de geheim van een Leo en de moeder. Dus zoals het een visman gaat jullie OPHIUCHUS helpen om te laten zien de problematische situatie of een visman en de geheim wat een visman gaat achter komen over een Leo. Dus deze visman had some sort of affair with a young Leo vrouw. En mensen nou is nou achtergekomen de affair en de connectie met een jong Leo vrouw en een visman. Oké. Nou, een waterman vrouw, en dit komt op als advocaat, rechter, notaris en zo, gaat nou achterkomen waarom is daar zoveel conflicts over een stembok. Deze vrouw nou recognize en gaat even een problematische situatie even balanceren uit. Omdat deze vrouw nou recognize hoeveel mensen create heleboel conflicts
op de workfloor, omdat this is the 10th house, conflicts op de workfloor. Een heleboel van jullie man, een heleboel conflicts op de workfloor. Beslissing dat moeten gemaakt worden. Ik zie dat een tweelingvrouw gaat iets rechtzetten, omdat de tweelingvrouw recognized dat een Leo, as you recognize, service of a Leo is now on the onderzoek, omdat mensen recognize dat deze Leo afgelegen en bedrieger. En nou mensen nou zien precies wat is gespeeld. Dus mensen gaan even bekijken een weeskalvrouw, omdat mensen recognize dat een weeskalvrouw have some sort of a connection of help, een Leo-vrouw, om rijkdom te krijgen on de volste benodigheid. Dus het is een situatie waar jullie OPHIUCHUS nou recognize dat een weeskalvrouw of een Leo-vrouw is te ver gegaan. En mensen beginnen data en informatie over deze Leo en de familie te krijgen. En mensen zitten te wachten op informatie van een ander land over een Leo-vrouw of een Leo. Oké, een heleboel data en informatie is nou boven water gekomen. En nou mensen beginnen om te bekijken de data en informatie. En nou recognize wie is de moeder van een jong Leo. Dus deze, het kan een Leo. En voor sommigen van jullie is een Ram, Leo of boodschatter. Maar het is zoiets als misschien is je kind of misschien... deze kind is in een legal issues, problematic situatie in het buitenland gezeten, of deze buitenland jonge person have problematic situatie gecreëerd en nou mens is nou op zoek naar data en informatie en recognize dat deze person draagt een mask, oké? En voor een heleboel van jullie gaat even recognize dat a family there was this young Ramley of boodschatter is a family person and is connected met the family. And deze mensen have twee masks op. Oké, deze mensen, je ziet niet de gezicht van deze mensen. Deze mensen draagt twee masken. Then we recognize that a young Ram Leo of boodschatter person. Mensen nou recognize dat deze person, mensen is nou van op de hoogte dat deze person is alleen voor bezetting, alleen voor geld. En wil niet de werk inzetten, maar wil alleen voor geld. En mensen gaan dat nou zien. Dus de energie van de 6 van Pentacles, this is a situatie waar de energie is dat jullie OPHIUCHUS wordt succesvol. Omdat jullie OPHIUCHUS komen achter de geheim van een young Ramley of boodschatter person. En nou wat gebeurt is dat jullie OPHIUCHUS gaat behind een problematic situatie door stevig in je schoenen te staan. En daar met de behulp van een Ram, een visperson, gaan jullie samen een situatie behandelen, omdat nou een nieuwe start komt voor jullie OPHIUCHUS. Een heleboel van jullie OPHIUCHUS krijgen een nieuwe start. Een heleboel van jullie OPHIUCHUS gaat een ingenious ideeën krijgen. Zoals het in deze week, je ziet alles rond jou wat is gebeurd. En je gaat even voor jezelf zitten en krijgt some sort of a brilliant idee om een problematic situatie dat een kind is in of dat jij bent terecht bij gekomen dat je gaat het oplossen. Oké? Het wordt een drukke week voor jullie. Zakenman, zeer heavy, drukke weken. Sommige van jullie OPHIUCHUS gaat problemen met een Steenbok is een Steenbok oude man is in een heleboel problemen. Een Steenbok oude man is nou van achter gekomen over wat een boodschatter aan een maak heeft gedaan. Mensen recognize dat een boodschatter aan een maak had collaboreerd en deed iets dat was niet boven water. Mensen nou recognize en zie
wat speelt en wat deze mensen hebben gedaan. Dus het is best wel een positive week, omdat een heleboel mensen gaat even recognizen dat een weeskal en zijn kind is niet goed bezig. Dus is een situatie dat sommige van jullie is in een relatie met een weeskal of een tweeling en zijn kind is niet goed bezig en jullie mannen gaat besluiten dat deze huwelijk, deze relatie wil ik niet meer in. En deze situatie is zo, ik wil hiervan afstand nemen. Vanwege doordat ik recognize dat deze situatie gaan leiden op de verkeerde kant of de verkeerde richting. En hier je eindt some sort of foul play van wat een Leo creëert voor jou of voor mensen in je leven. Omdat je recognize dat iemand draagt een mask en je gaat dat nou wegzetten. Namaste, tot volgende keer.